welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Road to 70 චිත්‍රාල් සෝමපාල මරියසෙල් ගුණතිලක සමග අනිල් ಭಾರತಿ එබනි සංගීතයෙන් කැමරන් කොළඹගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් නොවැම්බර් මාස 10 වෙනි සිකුරාදා සවස 7ට රිවර්ගම් පර්ෆෝමිං ආර්ට්ස් සෙන්ටර් හිදී වැඩි විස්තර සඳහා රාජ් 0433 832 850 රමින්දු 0450 331 700 New Year's Eve dinner dance featuring Clifford, Corinne and Sohan from Sri Lanka. Music by Ebony and Stex at Grand on Princess Mulgrave. For more details, contact Bertie 0414979483, Ingrid 0403 503 364.
අදත් අපගේ රූපලාවන්‍ය වැඩසටහන තුලින් මා සමග කතා බහට එකතු වෙනවා Forever Skin Natural ආයතනයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපතිනි චාන්දනී බණ්ඩාර. අයිබන් චාන්දනී. අයිබන් සුගි. චාන්දනී ඔබගේ පසුගිය වැඩසටහන තුලින් ඇත්තරම ඉතාමත් උසස් ප්‍රතිචාර ලැබුණා පිග්මන්ටේෂන් ක්‍රීම් එක ගැන. ඉතින් ඇත්තරම මම අද දවසේ අද ඔබට ආරාධනා කරේ මේ ෆේස් වොෂ් එකක් කොහොමද? ඇත්තරම කියනවා නම් දැන් මේ මූණ සම්බන්ධ වනේ හැම කෙනෙක්ම ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්නේ. මුලින්ම මේ ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් කොහොමද මේ ෆේස් වොෂ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඔය ඇත්තටම සුගිතා දැන් ලංකාවෙත් වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ලෝකයේ හැමතැනකම විවිධ නිෂ්පාදන එනවානේ මිනිසුන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ නිරෝගීව තියන්න. එතකොට දැන් ඒ අපුව එකක් තමයි මේ ෆේස් වොෂ් උත්. හුඟක් අය ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා සබන් වෙනුවටනේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් සබන් පාවිච්චි කිරීමේදී හැම ගොඩක් වීලිනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ෆේස් වොෂ් එකක් දෙන්නේ. ඒත් ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනකොට හුඟක් අය ෆේස් වොෂ් එක එහෙමම අරගෙන කෙලින්ම මූණේ ගන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන ඒක මූණේ නිකම්ම ගන්නවා. ඒක වැරදි සුගිත. අපි ෆේස් වොෂ් එකක් අතට අරගෙන හොඳට මෙහෙම අතේ අත්වලින් හොඳට අර අපි ලාද කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක මූණේ අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි වොෂ් කරගෙන ඒ ටික පිරිසුදු කරගන්න. එහෙම නැත්තම් කෙලින්ම එහෙම අරගෙන ෆේස් වොෂ් එක මූණේ ගන්නෙ නැහැ. දැන් එහෙම කරනකොට ඇස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරද්දී කියන හරියට ඒ අපිට ඕන කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඕනේ ෆේස් වොෂ් ටිකක් අරගෙන හොඳට ලාද කරලා ඒ ටික තමයි අපි හොඳට මූණ පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය වගේ බේසික් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරනකොට. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී තිබුණ ලොකු දෙයක් තමයි හුඟක් අය. දැන් මගේ සැලොන්ස් වලට එනකොට හුඟක් අය කියන්නේ සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ් එකක් ඕනේ කියලා. මොකද ලංකාවට වඩා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කාන්තාවෝ සහ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙකුට කියන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයන්ටත් හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙන දෙයක් තමයි හරි ඉක්මනට ඇලර්ජික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ කියන්නේ හැමේ විවිධ විදිහේ රෝග ඇති වෙන දේවල් තියෙන. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම බලන්නේ සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ් එකක්, පැරබන් ෆ්‍රී දේවල්, වීගන් ඒ වගේ නිෂ්පාදන තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ස්පෙෂලිම අපි නිෂ්පාදනය කරා Forever වලදීම Forever Young කියලා නිෂ්පාදනය ෆේස් වොෂ් එකක්. ඒ ෆේස් වොෂ් එක ඇවිල්ලා සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ් එකක්. ඒකෙදි ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ ෆේස් වොෂ් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Forever අනිත් ෆේස් වොෂ් උත් තියෙනවා අපේ මිලදී ගන්න. ඒකට මේ ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරගන්නකොට දැන් හුඟක් හොඳට කුණු දුවිලි ඉවත් කරගන්නවා වගේම හැමට ආරක්ෂාකාරී විසඳුමකුත් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ෆේස් වොෂ් වල හුඟක් වෙලාවට සල්ෆේට් තියෙන ඒවා සහ සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ් තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි මම අහන්න කැමති ඕනම හැමකට මේක. ඒ කියන්නේ වයස දැන් මට මතකයි කලින් වැඩසටහනකදී අපි සඳහන් කරා මේ young skin එකටත් මේ ෆේස් වොෂ් එකම දෙයකටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් ෆේස් වොෂ් වර්ග දෙකකින් කියන Forever කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් Forever Young කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තමයි අපි දුන්නේ සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ්. එතකොට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ දෙන ෆේස් වොෂ් අපි ඒත් හැම අණුව වෙන් කරලා තියෙනවා. අවකාඩෝ ෆේස් වොෂ් එකක් තියෙනවා, හයිඩ්‍රෝ බූස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාලයක් තිස්සේ මෙහි අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන යනකොට අපි දන්නවා මේගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඒ අණුව තමයි අපි මේ Forever එකෙන් නිෂ්පාදනය කරේ. මේ සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෆේස් වොෂ්. ඒගලන්ට අර හයිඩ්‍රෝ හුඟක් අයගේ අර ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා තියෙන ස්කින් එක නිකන් රැලි වෙලා තරුණ කාලෙදිම. ඉතින් ඒ වගේ අයට අපි හයිඩ්‍රෝ බූස්ට් කියන ෆේස් වොෂ් එක ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් සමයකත් එනකොට තමයි දැන් හුඟක් අයට ඔය වගේ එක එක ස්කින් ඉරිටේෂන්ස් වගේ දේවල් එන්නේ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි Forever Young එකේ ෆේස් වොෂ් රේන්ජ් එක සල්ෆේට් ෆ්‍රී. හොඳයි චාන්දනේ, අතර මම හිතන්නේ අද දවසේත් අපි තාමත් වටිනා සාකච්ඡාවක් කරේ මේ ෆේස් වොෂ් ගැන. මම හිතන්නේ ඒකත් අපේ නරඹන්නන්ට ඉතාමත් වටිනා වැඩසටහනක් වුණා අද දවසේත්. ඉදිරියේදීත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ තවත් අලුත් නිෂ්පාදනයක් සමගින් හමු වෙන්න. එතකන් මම ඔබට සමු දෙනවා. ආයිබෝවන්. Thank you Sugita. ආයිබෝවන්. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds, where today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. While being an avid birdwatcher, Chanith is also a current medical student. Welcome, Chanith.
Thank you again for having me. It's always a pleasure to see you. So, Chanith, what bird species are we talking about today? Today we'll talk about a particularly gorgeous bird, the painted button quail. And what makes this bird so gorgeous? Can you describe its appearance for us? Well, people are generally pretty good. Well, some bird names are questionable, to say the least. But painted button quail, in my opinion, is one of the more spot-on ones, because it does look like it's stumbled straight out of a painting. It's a very rich sort of red and white bird with a sort of beautiful patterning over itself. It's quite a small bird, but it almost looks like it's covered in jewels. I see. And what are some interesting facts about this bird species? So the painted button quail likes box ironbark woodlands, but it's recently began showing up more and more in more eclectic spots, even just around Melbourne. No one's really quite sure why that is, and the movements of this bird are partly a mystery, although we do know that they do move around a lot at certain times of the year. There are a few ways you can tell if there's a button quail around. First off, it has a very loud call that can carry for kilometers, a sort of low, booming sound. However, the painted button quail, when it feeds by sort of scurrying in a little circle. What this does is, it leaves a sort of impression in the leaf litter where it's been feeding, like a sort of cleared out circle. These are called platelets, and they're a very distinctive way of telling if a button quail's been around. And Chanith, for our keen bird enthusiasts at home, where would you recommend going in Melbourne to find these bird species? Now, although these, as I've mentioned, have been popping up more often around Melbourne, I still wouldn't say there's a spot around Melbourne itself that's extremely consistent. The easiest spots to see them are Mangalore Flora and Fauna Reserve around Seymour, which has for some time been a very consistent spot for them, or Crusoe Reservoir and Kamaruka up near Bendigo. The former especially has very tame button quail that are a photographer's dream. Amazing. Well, Chanith, that brings us to the end of our segment today. Thank you once again for joining with us and sharing your expertise. Thank you for having me again. See you again next week as we discuss another fascinating bird species. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esden, the hose specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු.
මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය ගැන රාජ්‍ය ඇමතිකෙන් ප්‍රකාශයක්. ස්මාර්ට් රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගමින් රටේ ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තැබීම තම අරමුණ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කරයි. සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය අවසන්. කැබිනට් අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි. ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පවතින අර්බුදයට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මෙවන විට සාර්ථකව සිදු කරමින් පවතින බවයි. විශේෂයෙන්ම මේ පිරිවැය පදනම් වෙච්ච මිල ක්‍රමය පාවිච්චි කිරීම තුළ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් යැපෙන ආයතන බවට තවදුරටත් පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් විසින් ඒ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පිරිවැය මත පදනම් වෙච්ච මිල සූත්‍රයන් භාවිතා කිරීමට අපි අරගත්ත පියවරය. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මේ හරහා දිලිඳු සහ අවදානම් සහගත තත්ත්වයන් තුළ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග අපි අස්වැසුම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තව අපිට අභියාචනා සහ විරෝධතා සලකලා බලලා තව කණ්ඩායම් තෝරාගත යුතුයි. අපි දල වශයෙන් මිලියන 1.3කට පමණයි තාම ජූලි මාසයට අදාළ දීමනාව දීලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට අගෝස්තු මාසයට අදාළ දීමනාව මේ මාසය තුල ලබා දීමත් ජූලි සහ දෙසැම්බර් දක්වා සියලු දීමනා දෙසැම්බර් මාසයේ වෙද්දී ලබා දීමටත් අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. රජය බදු අය කළ යුතු පුද්ගලයන්ගෙන් නිසි පරිදි බදු අය නොකර විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. බොරැල්ල තරුණ බෞද්ධ සමිති ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති 111 වෙනි ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍යප මහා සභා රැස්වීම අමතමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ අදහස් පළ කළා. බංකොලොත් භාවය තුල රට කඩා වැටිලා තිබෙනවා. සමාජයේ ආර්ථිකය ඒ වගේම ජන සමාජයේ හැම අංශයක්ම බිමටම වැටිලා තිබෙනවා. සමහර අංශ පොළොවටම සමතලා වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ අන්ධකාරය තුල නිර්මාණශීලී අපිට පුළුවන් නැවුම් විසඳුම් තුලින් රිදී රේඛාව නිර්මාණය කරන්න. වැටුණ එක ඇත්ත. හැබැයි ආපහු නැගිටින්න පුළුවන්. නැගිටිනකොට අපි නිවැරදිව නැගිටින්නට ඕන. ස්මාර්ට් රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගමින් රටේ ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තැබීම තම අරමුණ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කරනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂ මහා සම්මේලනය අමතමින්. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමෙන් අනතුරුව ව්‍යවස්ථාවට අනුවම ලබන වසරේ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවත් ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයද පවත්වා 2025 මුල් භාගයේදී පළාත් සභා මැතිවරණයද පැවැත්වීමට හැකිවනු ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා. විදුලි බල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 39කට අධික හිඟ විදුලි ගාස්තු ප්‍රමාණයක් අයකර ගැනීමට කටයුතු නොකර ජනතාව මත එහි බර පැටවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝබිත හිමියෝ පවසනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමට අනුව විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ගෘහස්ත කාණ්ඩය සඳහා 18%කින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවෙනු ඇති. මේ අතර විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා පැවැත්වුණා. ඒකක 60කට වඩා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන අයට තමිල්නාඩු ආණ්ඩුව නොමිලේ විදුලි බලය සපයනවා නම් ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැහැ? පුළුවන්. ඒ සඳහා සියලු පහසුකම් තියෙනවා. එකම බාධාව, එකම ප්‍රශ්නය වගකියුත්තන්ගේ සොරකම වංචාව පමණයි.
රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් විභාගය අවසන් කර තිබෙනවා. අදාළ පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් විභාගය අවසන් කර ඇත්තේ පසුගිය 19 වනදායි. කැබිනට් අමාත්‍ය දුහුර 3ක් සඳහා පත් කෙරෙනු අමාත්‍යවරු 23 වනදා පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. ඒ අනුව පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස කෙහෙලිය රමුක්වැල්ල මහතාද, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද අමරවීර මහතාද, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාද පත් කර තිබෙනවා. මහින්ද අමරවීර මහතා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ධූරයට පත් කර ඇත්තේ ඔහු හොබවන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරයට අමතරවයි. එසේම වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා හොබවන කර්මාන්ත අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව ඔහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට පත් කර තිබෙනවා. දැනට මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරන රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා රාජ්‍ය වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී මන්ත්‍රීවරුන් දෙපිරිසක් අතර ගුටි කෙලියක් ඇති වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මාලයේ ඇති පුස්තකාලය අසල මෙම ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇතිව තිබෙනවා. රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මිය හා විපක්ෂ මන්ත්‍රී රෝහණ බණ්ඩාර මහතා අතර සිදුව ඇති බහින් පස්වීමකින් පසු මෙම තත්ත්වය ඇතිව තිබෙනවා. හරි. ඔව් මොනවද කියන්නේ? මොකද්ද කිව්වේ? පොන්න කතා කියන්න බෑ. මොකද්ද පොන්න කතා? මොකද්ද කවුද කිව්වේ? කවුද? වේස ගෑනු වගේ හැතිරෙන්න එපා කියලා කිව්වේ. වාට කවුද කිව්වේ වේස ගෑනු කියලා? කවුද වේස ගෑනු කියලා? කවුද? පාර්ලිමේන්තු අපි පාර්ලිමේන්තුව කතා කරලා අපි ඒක තමයි. ඔයා පාර්ලිමේන්තු කතා කරන්නේ ඒකට. පාර්ලිමේන්තු කතා කරන්නේ ඒකට. හරිද? ඔයා පාර්ලිමේන්තු කතා කරා. මමත් පාර්ලිමේන්තු කතා මමත් හරිද? මට කාන්තාවන්ට නිකම් කාන්තාවට කවුද හදන්නේ? ගලවනවා පුළුවන් නම් ගලවන්නකො තමසේ. ගලවන්නකො කලිසම. අනේ ගලවන්න පුළුවන්. හරි කලිසම ගලවනවා. හරි ගලවන්නකො. කියන දේ හාපන් ගලවනවා. හරි කලිසම ගලවනවා. නෑ මේ මිනිස්සෙක් හැදෙන්නේ. මොකද? මෑත් කාන්තාවක්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඕන. මොකද හැසිරෙන විදිය බලන්නකො. තේරෙනවද? මේ ඇත්ත වශයෙන් පොලේ ගෑනුවත් ඔහොම මේ රණ්ඩු කරන්න යන්නේ. නේද? මහා කඩචෝරු අම්මන්ටි කෙනෙක් නේ. මොකද්ද මේ තත්ත්වේ? මම දැක්ක අභියෝග කරනවා. අනික ඇත්තටම මම කියන්න අපි 89 පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. අපි ඒ දවස්වල අපි ටිකක් සැරෙන් කතා කරනවා. අපි වාද විවාද කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දා හිටපු රංජන් විජේරත්න මහත්තයාලට එහෙම අපි නොසෑහෙන්න බයිනවා. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. තේරෙනවද? හැබැයි එළියට ආපු ගමන් මේ මහත්තුරු කවදාකවත් අපට රැව්වේ නැහැ අඩු ගන්න. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය සමග එක්ව ගැඹුරු මුහුදේ සිදු කළ මෙහෙයුමකින් හෙරෝයින් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 200ක් සමග බහුදිත ධීවර යාත්‍රාවක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. හෙරෝයින් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 200කට අධික තොගයක් ධීවර යාත්‍රාවේ තිබී සොයා ගැනුණු අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 4000 ඉක්මවනවා. ඒ අනුව එම බහුදින ධීවර යාත්‍රාවේ සිටි සැකකරුවන් 5 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. දැන් අවධානය මහජන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු පළ කළ අදහස් කිහිපයක් වෙතයි. 40 රබර් පොල්, 50 රබර් පොල්, 60 රබර් පොල්, 70 රබර් පොල් නේද? 80 රබර් පොල් දැනුත් තේ රබර් පොල්. ලෝකේ IT කර්මාන්තය, කොස්මෙටික් නේද? මේ චිත්‍රපට කර්මාන්තය, සංගීත කර්මාන්තය, ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කර්මාන්තය, ලෝකේ ප්ලාස්ටික් සර්ජරි අපි තේ රබර් පොල්. නායකයෝ වගේම තමයි නේද ආර්ථිකෙත් හැඩරුව. ආර්ථිකය වෙනස් වුණෙත් නෑ, නායකයෝ වෙනස් වුණෙත් නෑ. නායකත් තේ රබර් පොල් නේද? ආර්ථිකෙත් තේ රබර් පොල් උච්චාරණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. ජාතික ජනබලවේගය අපේක්ෂා කරන්නේ නව නූතන වෙළඳපොළ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා නව ආර්ථික සැලසුමක්. දැන් මේ පාර ඊයේ ඉඳලා තුන්වෙනි වතාවටත් හෙන ගහනවා වගේ විදුලි බිල වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් දකුණු ආසියාවේ තුන්වෙනියට වැඩිම විදුලි බිල තිබිච්ච රට වෙච්ච ලංකාව ඊයේ ඉඳලා දකුණු ආසියාවේ වැඩිම විදුලි බිල තියෙන රට බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ විදියට
බඩු මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙද්දි ළමයින්ට ඉස්කෝලේ ය아가න්න බැරුව ඉඳද්දි හරිද ලෙඩුන්ට බේත් නැතුව තියෙද්දි බදු පිට බදු ගහලා මේ තුන් වේල කන මිනිස්සු ලෙව කන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙද්දි හරිද මිනිස්සුන්ව හැම මට්ටමින්ම මේ රටේ ගොවියා කම්කරුවා දීවරයා වැඩ කරන මිනිස්සයා මේ රැකියාවක් කරන මිනිස්සයා සිල්ලර කඩකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ත්‍රිවීල් එලවන මිනිස්සුන් හැම එක්කෙනාම මෙහෙම පීඩනේ මිරිකලා තියෙද්දි තව දුරටත් මේක නාහෙන් එහාට වතුර යනවා වගේ වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්න ඇයිද කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විදුලි බිල වැඩි කරන්න වතුර බිල වැඩි කරන්න වගේ දේවල් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගෙවීමේ හැකියාව වැඩි කරගන්න ආදායම් වැඩි කරගන්න. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හැම සතියන්තෙම එක පළාත් වලට ගිහිල්ලා හීන කතා කිය ඉන්නව මිසක ආදායම් වැඩි කරගන්න අලුත් ආදායම් මේ බිහි කරන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න කිසිම වැඩ පිළිවෙලක් අරගෙන නැහැ. මැනේජර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හම්බන්තොට රාජපක්ෂ වෙළඳ සමාගම පමණක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා. අපි කනගාටු වෙනවා. අපි කියනවා අංශක 360කට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හැරෙනවා නම් ආපස්සට නේද? හොරා කාපු අය, හොරකම් කරපු අය හිරේ දාන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ මැතිවරණයට කලින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු සමගි ජන බලවේගයට මේ රටේ නැවත බලය ගන්න පාර කපන්න අලුත් පක්ෂයක් හැටියට අලුත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට හොඳ අය එකතු වෙලා ඉන්න තැනක් හැටියට අන්නේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක තමයි එතුමා විසින් ගත යුතු විප්ලවීය ක්‍රියාමාර්ගය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Good morning. Thank you for joining us again with yet another segment of Brain Health for All with the Sri Lanka Morning Show team. Today I'm going to answer another question that came to us from a number of you during last week. Many of you who do think that they are having post-COVID-19 neurological syndrome symptoms or post-COVID condition wanted to know what they can do about it and what sort of tests that they can do about it. Just to remind you, post-COVID-19 neurological syndrome is a collection of neurological symptoms that you experience beyond 3 months of your COVID-19 infection. If these symptoms cannot be explained by any other neurological disorder by your family doctor or your physician or your neurologist, you are likely to be experiencing post-COVID condition or post-COVID-19 neurological syndrome. While we haven't agreed upon a particular test as such that you should do, what we have been witnessing in recent years is that there are certain tests that are quite helpful for you and your doctor to know what's going on. So the first thing is getting yourself thoroughly examined by your family doctor. When I say thoroughly examine, this includes checking your pulse rate, oxygen saturation, blood pressure, heart rhythm, pulse rate variability, in other words, how the pulse changes from different times of the day, when you are lying down to standing, etc. So those are simple bedside tests that your doctor can do, and most of these things you can extract from your smart watch too these days. Then simple tests wise, simple blood test, looking at your full blood count. When you take full blood count has number of features. The red cell component, which is known as hemoglobin, white cell component, which can be divided into neutrophils, platelets, lymphocytes. These three cells are very much like Australian police, Australian army, and Australian, secret service agents, almost like Five Eyes. So the neutrophils and platelets, they are like your police and army. So their job is to keep an eye on your immune activity on a day-to-day basis. Your lymphocyte count is like the secret service. So their job is to keep a long-term eye on how your immune system works. We witness that the behavior of these three can tell whether you are having maladapted chronic inflammatory activity, keeping in par with post-COVID-19 neurological syndrome. So this is a simple test that you can do. We have published on this work, and your family doctor, your specialist can email us if they wanted to know more. Then when you go and see your optometrist these days have a plethora of tests that they can do. Your eye is definitely the window to your brain. They could do what is known as OCT. This is a very simple yet sophisticated ultrasound scan of the scan of your eye, which gives us brain specialists really useful information. Then your hand-eye coordination, visual fields, all these things can be tested by your optometrist, and if you bring that report to your family doctor and your specialist, that can be quite useful also. You should not underestimate the usefulness of a good high-quality brain scan. In particular, MRI scan of the brain can be quite useful. This facility is also easily available in most parts of Australia and most parts of the world. Obviously, these things you need to negotiate with your doctors. And our research group continue to explore what additional simple toolkits and tests that we can bring together to help with this disorder for you as well as your doctor. So within the next couple of months,
with our research group, we should be able to unravel a lot more mysteries. I will come back with some more questions from you on post-COVID-19 neurological syndrome next week. Until then, stay positive, stay well, look after yourself and be helpful to others also, and take care. And thank you for watching, and thank you for sending your questions. Please feel free to email your questions to Sri Lanka Morning Show team, and we would be glad to answer those questions in a future program. Take care. Nice and easy, folks. I don't want to be the kind that hesitates, be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do, I just want to dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have the chance to make one heart or two, I just want to dance with you. Sing it with me. I want to dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intend her dancing for. I just want to dance with you. I want to dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invent her dancing for. I just want to dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. You know that's true. You won't get embarrassed by the things I do. I just want to dance with you. Oh, the boys are playing softly, and the girls are too. So am I, so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. I just want to dance with you. I want to dance with you, twirl you all around the floor. That's what they invent her dancing for. I just want to dance with you. I want to dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invent her dancing for. I just want to dance with you. Rip it up, boys. I want to dance with you, twirl you all around the floor. That's what they invent her dancing for. I just want to dance with you. I want to dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invent her dancing for. I just want to dance with you. I just want to dance with you. I just want to dance with you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda,
Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Hello again. I'm sure that you are looking forward to a merry Christmas season this year. And to make your Christmas a memorable one, the Past Pupils Association of Holy Family Convent, Mambalapitiya, are planning a very exciting event. And to tell you all about it, we have in the studio with us Yanin Malampati, the president of the association, and the committee member Rangani Smith. Yanin, I'm aware that this event is dinner dance. That's right. Isn't it? Yes, it is. And it's called Christmas Bells. Christmas Bells, yes. What can you tell me about the dance? Yes, so the dance is, as you said, Christmas Bells, and it ushers in the Christmas season for many of us. It will be on Saturday the 9th of December at Cathy's Lane in Wantana South. We have quite an exciting lineup for the dance. The music will be provided by the fantastic band Ebony, and we're doing something special this year by getting in an overseas artist, Sohan Veerasinger from The Experiments. I'm sure most of your listeners know who he is. Well-known artist, yes, of and course, yes. So he's been brought in by Bertie Kanaka, and to accompany them we have DJ Rush as well. So as well we have the catering will be done by Desmond Fulston from Silver Line Catering. Is it a buffet? Yes, it is. And in addition, we're going to have a few Christmas carols to usher in the season. And there's going to be lots of exciting prizes. Mainly, the main prize would be return air tickets to Sri Lanka, sponsored by Sri Lankan Airlines, who have always been very generous towards us and who are sponsoring the tickets, as well as there are lots more exciting raffle prizes such as accommodation packages in Sri Lanka, accommodation packages here, and many more exciting things. Is there a specific cause or a fundraising aspect to this event? Yes. So we, the proceeds from this event will contribute to the continuation of a project that we started last year as a scholarship program for deserving students in Sri Lanka who attend Holy Family. So we would continue with that project as well as other projects such as contributing towards building funds and any other projects that the school sort of ask us help for. As the president of the Past Pupils Association of Holy Family Convent, Mambalapitiya, how would you introduce the association to our viewers? Well, it's a very old association. It was established in the early 1970s. We have over 300 past pupils living in Victoria currently. And the main purpose of the association is to sort of foster fellowship amongst the past students and help them continue the friendships and the connections that they made in school. And as a side thing, we would like to give back to school, you know, because most of us feel like we are what we are today because of school.
Right. Rangani, I'd like to move on to you now. You are a committee member of the PPA of Holy Family Convent, Bambalapitiya. What are the events your association hosts throughout the year to connect with your pupils? So throughout the year, what we actually start with the early year, we start with some either luncheon or sometimes high tea, so we alternate. And also then throughout this year, especially this year, we have done few extras, which is we have hosted netball and cricket, so sporting events for the younger generation, because we mainly do a lot of functions for the older members. Mhm. So we want to try and actually attract many the younger generation, because there's a lot of younger generation is here, but due to the commitments, family, kids, they don't normally attend the dances. So so this year we did the morning, so it's a daytime event, so they can they don't have to worry about the families. So we had 2 sporting events, and also we are going to be having a memorial mass on the 19th of November. Mhm. So for all the Holy Family past pupils. Right. Yeah. Now, getting back to Christmas Bells, your special event on the 9th of December, is it exclusively for the alumni and their families, or is it also open to the general public? Well, mainly it is for the alumni, but we also have it's open for their families, friends, and also it's open for the there's a limited number of tickets are open for the general public if they're interested. Okay. And what about the tickets for Christmas Bells? How would the tickets be available to the public? Okay, so we got a flyer, and also we put it on Facebook. Of course, the HFC Bambalapitiya, the PPA Facebook. PPA Facebook. And so on that flyer, we have few of our members' phone numbers, contact numbers, so they could ring any of us, and just we will help them through the process. And I'm sure you'll have lots of people queuing up to get the tickets for your show. Yes. Yeah. Well, Yanin and Rangani, thank you for joining us today and telling us about Christmas Bells and also about your association. I'm sure our viewers will be very interested. You said there'll be tickets available for some tickets available for the general public. So you better get your tickets fast, because if you don't want to miss out on it, I'm sure you would like to get your tickets fast. You will have to get your tickets fast, or else you're going to be disappointed. Yes, today we met Yanin Malampati, the president of the Past Pupils Association of Holy Family Convent, Bambalapitiya, and committee member Rangani Smith, who gave us some information about the association and of course informed us about the exciting dinner dance, Christmas Bells, an event with a special cause. Scheduled for the 9th of December. You've simply got to be there. Don't miss it. Thank you for watching. I'll be back with you again soon. නොවැම්බර් මාස 4 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6:30ට කීස්බරෝ සෙකන්ඩරි කොලෙජ්ජෙහි පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇති එඩ්වඩ් චරිතා වසන්තයේ අග සජීවී සංගීත ප්‍රසංගය ගැන කතා බහ කරන්න අද මා සමග එකතු වෙනවා. එම ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂක ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහාන. ආයුබෝවන් ඉන්ද්‍රජිත්. ආයුබෝවන්.
මම හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රසංගයක් මම හිතන්නේ මෙල්බර්න් නගරේ පැවැත්වීමට සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේක සංවිධාන කටයුතු මේ දවස්වල ඉන්ද්‍රජිත්? ඇත්තට මේ දවස්වල ප්‍රචාරක කටයුතු අපි කරනවා. ඉතින් මොකද එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්මයා මම හිතන්නේ මෙල්බර්න් නුවර ප්‍රසංගයකට එන්නේ අවුරුදු 7කින් හෝ 8කින් දීර්ඝ කාලයකින්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා තවමත් අපේ සුභාවිත ගීතයට ප්‍රිය කරන රසික රසිකාවියන් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා මෙල්බර්න් නුවර. ඉතින් ඔවුන් උදෙසාම තමයි අපි මේ ප්‍රසංගය සංවිධානය කරන්නේ. හොඳ ප්‍රසංගයක් පවත්වන්න ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම ඉන්ද්‍රජිත් මම හිතන්නේ එඩ්වඩ්ගේ ගීත කවදාවත් කාටවත් අමතක නොවන ගීත. ඉතාමත් ලස්සන හරවත් ගීත. මේ ප්‍රසංගයට මොන වගේ ගීත අඩංගු වේවිද? ඇත්තටම එඩ්වඩ්ගේ ගීත ගැන කිව්වහම මම පොඩ්ඩක් එඩ්වඩ් මහත්තයා ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්නම්. අපි ඇත්තටම ලංකාවේ ගායක ගායිකාවන් ගත්තොත් එක දිගට නම් කරොත් අපි 20 දෙනෙක්ට වැඩිය නෑ මම නම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකට ඉන්නේ ඒ මට්ටමේ ඉන්න ගායන ශිල්පීන් මූලිකම දේ තමයි ගායන ශිල්පියෙක්ගේ කටහඬ. එඩ්වඩ් කියන්නේ ඔහුටම ආවේනික කටහඬක් තියෙන ගායන ශිල්පියෙක්. ඕනම තැනක එඩ්වඩ්ගේ ගීතයක් ඇහුනොත් ඕනම කෙනෙකුට ඒ ගීත අහලා තියෙන කෙනෙකුට මේ එඩ්වඩ් කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩාක් ගායන ශිල්පිනියන්ට කටහඬක් නැහැ මේ තමන්ගේ කියලා ඕන කෙනෙක්ට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එඩ්වඩ්ගේ කටහඬ ගැනත් එහෙම කියන ගමන් එතුමා ගායනා කරලා තියෙන ගීත පින්න මලේ, නිල් නුවන්, කරදිය ගැඹරේ, වසන්තයේ යග, දොම මලින් මලට එහෙම ගීත රාශියක් තියෙනවා. එතුමාගේ ගීත මම හිතන්නේ එක්කෙනෙකුට එකක් වෙනස් ගීත, හැමෝම දන්න ගීත. ඉතින් මම හිතනවා අනික් දේ තමයි එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්මයා මීට කාලයකට පෙර දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මේගොල්ලෝ වයසට යන්න ගායනා කරන්න අමාරුයි මෙහෙම කියලා. ඉතින් එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්මයා කියන්නේත් ඒ මට්ටම වයසේ ඉන්න කට්ටියකින් අතලොස්සකින් ඒ වගේම කියන කෙනෙක් තමයි තාම. පෙර ගායනා කරා වගේම ඔහු ගායනා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔහු හොඳ ප්‍රසංගයක් දෙයි ඔහුගේ රසික රසිකාවයන්ට. ඒක මම හිතන්නේ එඩ්වඩ් හරි දක්ෂයි කතා කරන්නත්. එදාට මම හිතන්නේ ගීත අහනවා වගේම ඒ කතා අහන්න එකත් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත් හරි රසබර කතා තියෙනවානේ. ඒතොරේ ඉන්ද්‍රජිත් මම හිතන්නේ එඩ්වඩ් සහායට මම හිතන්නේ තවත් එකතු වෙනවා එඩ්වඩ්ගේ පවුලේ අයත්. ඔව් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම මේක එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්තයා පවුලේ 4 දෙනාම පැමිණෙන ප්‍රසංගයකට චරිතක්කා චාරණ්‍ය දුව අපේ චන්දීප පුතා. එතකොට මේ චන්දීපත් ඉතා හොඳ ගායන ශිල්පියෙක්. ඉතින් දැන් චන්දීප සහ ශාරයන් හින්දා මම හිතනවා බාල මහලු සියලු දෙනාටම මේ හොඳ ප්‍රසංගයක් ලබා දෙන්න උන්ට පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතකොට කොහොමද මේකට සංගීතය දැන් ඔබ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට කවුද මේකට ඔබට සහාය දෙන්නේ? ඇත්තට මේ ගීත හඬ තමයි මූලික. ඉතින් සංගීතය තියෙන්න ඕනේ බැකින්. ඒ කියන්නේ මේ ගීතවලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් අපේ මෙල්බර්න් නුවර ඉන්න ඔබ කවුරුත් දන්නවා අපේ ප්‍රවීණ වාද්‍ය ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඩීඩී ගුණසේන මාස්ටර්, කැමරන් කොළඹගේ, ජූඩ් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ කට්ටියත් එක්ක ඉතා මිහිරි සංගීතයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්ද්‍රජිත් එතකොට මේ ප්‍රසංගය ඇත්තරම අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන ප්‍රසංගයක් වෙයි. මම හිතන්නේ මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන්ට සින්දු අහනවා වගේම කතාත් අහලා ඉතාමත් රසවත් සන්ධ්‍යාවක් ගත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. එතකොට කොහොමද ඒ අය ප්‍රවේශ පත්‍ර ගන්න ඕන නම් කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මම ආරාධනා කරනවා එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්තයාගේ රසික රසිකාවෙන් සියලු දෙනාට මේ ප්‍රසංගයට සහභාගී වෙන්න කියලා. මේ ප්‍රසංගය පැවැත්වෙන්නේ නොවැම්බර් 4 වෙනිදා සවස 6:00 කීස්බරෝ සෙකන්ඩරි කොලෙජ්යේ. ඔබට ප්‍රවේශ පත්‍ර ගන්න පුළුවන් ඔස් නිවුස් ලංකා වෙබ් අඩවියේ. හොඳයි ඉන්ද්‍රජිත් අද දවසේ ඇවිල්ලා මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම ගැන මේ වසන්තයේ අග සංගීත ප්‍රසංගය ගැන මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් හමු වෙමු. ඒ වගේම ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව.